Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda nake hada simple Musk Khumra mai kamshi sosai, mai dadewa a kaya, kuma humran da in kin saka sai an tambaye ki wani irin turare kika saka a jiki. Da farko na dauka Misik dina na sa a turmi na nika shi ya zama gari. Zaki nika Misik naki yayi laushi sosai, zaki ki tankade, zaki kuma ki bar shi haka. Ni ban tankade nawa ba because zan aje shi na tsawon wata 2 kafin ma in fitar da shi, to shi yasa ban nika shi, ban tankade shi. Sai kuma zaki juya Misik naki a cikin kwanon da zaki hada humran ki a ciki kenan. To ni gashi na zuba shi a wannan kwanon. Zan dama Misik din ne. Da farko zan fara zuba ruwan lafinta na Repto ko kuma ruwan Humra na Repto. In kina da karamin Repto zaki yi amfani da shi, in kina da babban Repto kamar nawa zaki yi amfani da shi. Sai na kawo oil perfume na zuba. Oil perfume zaki yi ki sa concentrate duk wanda ya kwanta miki a rai, amma ni ga wa'anda na yi amfani da su. Wayannan concentrate za su sa humra ya zama irin wani very sweet musky humra. So bayan na zuba concentrate da ruwan lafinta sai na yi mixing, na kwaba shi kenan, na kwaba shi ko kuma in ce na dama shi. So da na gama dama shi sai na kawo sauran abubuwan da nake bukata, sauran ruwan lafinta kenan. Yana da kyau in zaki yi humra ki dan yi mixing ruwan lafinta kamar kala 2-3 in kina da hali. In kuma baki da halin yin haka, kuma ko baki da ruwan lafinta da yawa, zaki ki amfani da ruwan lafinta guda 1. Amma yin amfani da guda 2-3 zai baki ne wani unique kamshi da babu irin ta a duniyan sai irin naki. So kuma in zaki yi humra ki tabbata kayan humran ki yana da kyau kuma mai dan kuɗi da kyau dai, mai dan kuɗi mai dan tsada, saboda humra ba kamar turaren wuta ana iya aje shi daga baya yana iya kamshi ko kin sa turaruka masu arha. Amma humra da in dai kin sa turaruka masu arha ko kuma irin su turarukan da ake ce musu jebu, to ba zai yi baki abin da kike so. So bayan haka kun ga na kawo wani fledemur dina kuma na zuba, sai na kawo wani ruwan lafinta again na talji na zuba. Bayan na zuba wayannan lafintan guda 3, na ga wannan kwanon da nake mixing Misik din nan zai yi min karami, sai na kawo bika na babba sai na juya. Ga ruwan lafintan da na yi amfani da shi na talji kenan. Sai na kuma mixing komai da komai, na kawo cokali dai na yi mixing saboda ina son komai da komai ya haɗu. Oil ɗin da na zuba da farko da kuma ruwan lafintan su yi mixing. Sai kuma in zaki yi humra Misik ki tabbata lafintan yellow color ne, zai baki abu mai kyau. Amma in kin amfani da ruwan lafinta mai duhu, to ba zai baki abu da kike so. Kuma oils din ma zaki amfani da oils masu haske, ba za ki amfani da oils masu duhu ba, don in ki amfani da oils masu duhu shi ma zai sa humran ki ba zai fita kamar kalan na Misik. Sai na kawo wayannan turarukan na mutanen Chadi masu kamshi, bala'in kamshi, sai na zuba kamar su sandal kususi, sandal musk, su sandal yakut, ana sai da kala-kala a kasuwa. Sai na kawo turaren designers dina na Amwage. Kun san dai Amwage ba turaren wasa, normal perfume din shi ma ya kai 700, balle kuma oil nashi. Oil din shi yana da kamshi sosai kuma yana da saukin kuɗi. In ba ki iya siya spray din, zaki yi amfani da Amwage na oil perfume din, yana da kamshi sosai kuma yana sa turare da humra yayi kamshi kamar na 'yan gayu, kamar na manyan mutane. Sai na kawo wannan fixative ina. Wannan fixative ina turare ne mai karfi, shi zai sa turaren mu ya zo ya bada wani ma'ana mai kyau, kuma ya zo ya bada wani kamshi guda 1 mai daɗi wanda babu irin ta a duniya sai irin nakin nan da kika yi mai. Sai ki mixing komai da komai. Bayan kin gama zuba oils ɗinki, shikenan humran ki ya zama ready. Zaki ki amfani da shi immediately, zaki ki aje shi for 2 months sai ya baki wani kamshi mai kyau. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking video nan, ku yi sharing da 'yan uwanku. Mun zo karshen wannan video. In kuna da tambayoyi ga number mu akan screen, za ku iya ku tambaye mu. In za ku shiga ajin mu, ku ɗau number ku yi mana magana, sai mu sa ku a aji. Ana biyan kuɗin shigan aji. Sai na gan ku a wani episode. Assalamu alaikum.